Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue, bienvenue. Bienvenue au cours de français communautaire. Je m'appelle Monsieur Léo et je suis votre prof de français ce matin. Bienvenue. Je suis content de vous voir ici. I'm very happy to see you here. And as you can see from the title, we are doing direct objects. We're following through with direct objects. And we are looking at replacing them in sentences. Because in French, you can replace direct objects with direct objects. So we're going to look more in depth with that because it gets kind of tricky. So it's good to practice more. Bon. Mais avant que nous commençons, j'ai deux questions que je vous demande. Bon. Quelle est la date aujourd'hui? Can anybody respond? Mettre dans les commentaires si vous avez une belle réponse. Okay. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est mardi, oui, le 19 janvier 2021. Répétez. Aujourd'hui, c'est mardi, le 19 janvier 2021. Très bien, tout le monde. Très, très, très bien. Et aussi, quel temps fait-il? Quel temps fait-il? I have not been outside. So I don't know. Il fait gris un peu, oui. Il fait froid aussi, parce que c'est l'hiver. Oui, c'est l'hiver. It's winter. Et c'est tout. Il n'y a pas de neige. Il n'y a pas de neige. There's no snow. Il n'y a pas de brouillard. There's no fog. Il pleut pas. Il ne pleut pas. There's no rain. Il ne fait pas humide. It's not hot. Very good. Bon. Ok. On va commencer. Lire ensemble. On va réviser l'objet direct en français et après on va commencer avec un exercice qu'il s'agit de remplacer l'objet direct dans une phrase. Bon, so we are going to review direct objects, and then we are going to jump into an exercise where we replace the direct object in a phrase, in a sentence, excuse me. Bon. Bon, ça va. Ok. L'objet direct, qu'est-ce que ça veut dire? Direct object. Bon. The direct object refers to the noun that receives the action of a verb. Parce que nous connaissons, because we know that the verb is an action, right? And a noun is a person, place, or thing. So the direct object refers to the noun, person, place, or thing that receives the action of a verb. Excuse me. You can identify it by asking yourself who or what receives the action. It can be replaced by a direct object pronoun to avoid repetition. In French, the direct object pronoun precedes the verb. So it comes before. It's kind of unique in English. We do it sometimes. We don't do it at all. We say, like, are you watching the movie? Yes, I'm watching it. In French, they say, if you want to say I watched the movie, it's je regarde le film. But if you want to say I watch it, it's je le regarde. Parce qu'on dit le, parce que... no. Pourquoi est-ce qu'on dit le? Parce que film est masculin. Oui, film is masculine. And we know that le is masculine as well. That's a direct object. And le is masculine. So we're replacing le film avec le. Je le regarde. And le by itself means it. Very good. Bon. And just to review,
we have, it's almost like we're conjugating this as well. You know how, like, for example, for the verb être, it's je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. In French, they conjugate these as well to a point. Just memorize these like you would a conjugation, you'll be golden. Bon, nous avons pour la première personne singulier, c'est me, ou me apostrophe, me, me. La deuxième personne singulier, te apostrophe, you. La troisième personne singulier, c'est le ou elle apostrophe, him or it. La ou elle apostrophe, her or it. So le is masculine, la is feminine. Elle apostrophe is there because if they have a voyelle, a vowel. Excuse me. It all depends on what follows the vowel. But if it's masculine or feminine, don't worry. You don't have to worry about knowing if it's masculine or feminine because elle apostrophe, it doesn't matter. Pour la première personne plurielle, c'est nous. So you would say nous regardons, or we want like nous parlons. We speak to us or something. Deuxième personne plurielle, c'est vous. So you would say vous aimons. You like, I don't know, I can't think of an example off the top of my head right now. La troisième personne plurielle, c'est les. So ils les aiment. They like them. Very good. Bon. So let's replace, so this is the exercise we're going to work on today. Exercice 4. Remplace le objet direct avec des pronoms. I just translate that in French. So sorry. Sometimes I translate in French without thinking. Bon. So we have replace the direct objects with pronouns. And remember pronouns. Qu'est-ce que c'est les pronoms? Je, tu, il, elle, nous, il, elle, oui. Mais comme ça aussi. Me, te, le, la, le, l'apostrophe, nous, vous, les. Très bien. So, replace the direct object with pronouns. Ok. Nous avons quoi? Pour numéro 1. J'écoute le professeur. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais? I listen to the teacher, right? So, nous avons quoi? J'écoute. Je ne peux pas ajouter l'accent aigu parce que mon clavier n'est pas accessible de ça. I cannot input the accent aigu right now. I mean, I could try to. That erases that. No, okay. J'écoute le professeur. So we have j'écoute le professeur. I listen to the teacher. We want to replace le professeur parce que c'est le police est très fort. The font is very strong. Bon. So we want to say je l'écoute. Je l'écoute. I listen to him, basically, because we know l'apostrophe is it or him. And we want to say him, right? Because professeur is masculine. So, and the reason why I put an apostrophe is because écoute begins with a vowel. Très bien. L2. Nous aimons les enfants. We like the kids. Nous aimons les enfants. Now, les enfants, is that singular or plural? Plural, très bien. Donc, nous avons les enfants, and we want to say them. We like them. Where does them go? Does it go after the conjugated verb or before in French? Before, très bien. Les. We want to say les. Nous les aimons. Très bien, tout le monde. Numéro 3. Elle ouvre la boîte. Elle ouvre la boîte. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle ouvre la boîte. She opens the box. Très bien. Donc, elle. And then la boîte, is it masculine, feminine, masculine, plural, feminine, plural? It's feminine, singular, right? Because we have the direct object. And the direct object that precedes the noun is singular, right? So we have le, la. If it was feminine, it'd be les. So we have le, we have la.
Très bien. So it's singular. So we would say, elle l'ouvre. That's a complete sentence in French. Elle l'ouvre. You wouldn't say this, even though it looks like you would. I told you up above you would, but it doesn't make sense. Why don't we say that in French? Elle la ouvre. Parce qu'on a un voyelle ici, oui, O. O. Et donc, les Français aiment les liaisons et quand on ajoute un liaison, c'est pour le coulissement d'une phrase. It's for the flowing of a phrase. So, elle la ouvre. So, it's not elle la ouvre, it's elle l'ouvre. Très bien. Almost like le Louvre. But the Louvre in Paris, the art museum, but it's a little different. Très bien. Numéro 4. Vous découvrez la vie. Vous découvrez la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous découvrez la vie. You discover the town, basically. And la vie is la vie masculine or feminine? It's feminine, right? So you would say vous la découvrez. Oh my gosh, I can't type. Vous la découvrez. Très bien. Because we want to replace la vie avec it, feminine. And la represents that. 5. Tu regardes les informations. Tu regardes les informations. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu regardes les informations. Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'infinitif, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. It means to look. Très bien. Bon. So we have tu regardes les informations. Tu, you, regarde, look. Conjugated. Les informations. At the informations, basically. At the information. Plural. It could be anything from les affiches, je sais pas, les directions, les autres choses comme ça. Très bien. Bon. So what would we say here? Tu les regardes. See, this is simple, isn't it? It's simple. The rule is we take basically whatever the subject, whatever the direct object is, and we just add it to the beginning. Because we know that the pronoun goes before. Bon. That's it. So I'm going to leave you guys to do the rest of these if you want. I'm going to upload, I'm going to upload the worksheet, make a worksheet for you guys, and I will upload it to, actually my colleague will upload it. I always say I will upload it, but it's not me. So my colleague will upload it to the website, rolalang.com, so you can find our resources. But just to recap, so what did we do today? En réviser l'objet direct. We reviewed the object direct, the direct object. We reviewed how to conjugate them. I wouldn't say conjugate. What the certain oh, how do I say that? Not the endings, but the certain ways to say it are, because they're different. Me, te, le, la, l'apostrophe, right? Nous, vous, les. And then we did this exercise last class. Fill in the appropriate direct object pronoun. So now what we did was we replaced the direct object with pronoun. So what we did was we took that and we replaced it with pronoun. Très bien. And then this will be made into a worksheet. So you have the video that I did last class. Si vous avez des questions, regardez la vidéo que j'ai y mettre. Et oui, c'est ça. And that's it. So if you have any questions, please watch the video that I put up last class. And we did this exercise. So if you want a little more practice with this direct object topic, please do that. And that's it. Next class, I will touch on this. Vocabulaire, les verbes avec OD. OD, objet direct. And there are certain verbs. Attendre quelqu'un, chercher quelqu'un, écouter quelqu'un. But we won't look at that too long. I might break the lesson up into 2 sections. Bon, très bien. Très, très, très bien.
Now that's all I have for today, tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle leçon. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les y mettre dans les commentaires et je vais les répondre dans un instant, tout le monde. Okay, I will. If you have any questions, please put them in the comment section down below, and I will respond to them as soon as possible, basically. Très bien. Et je vais vous voir ce jeudi prochain, le jeudi prochain, next Thursday. So this Thursday coming up, I will see you. Et j'espère que vous passerez une belle journée aujourd'hui. Et au revoir tout le monde.